You always thought you could come in here and steal all these beautiful things. What a perfect idea. Wow. Really informative news. Yeah. Informative story. Yeah. Now you've seen how people are supposed to professionally fix the aerial. That's in the leafy suburbs. That's in the what do you mean that's in the leafy suburbs? Unachukua plate ya mabati. Unaweka kawaya bora ishike. You're good to go. You're good to go. Yeah. Ladder. Ladder ni. Unapanda stairs hadi juu. Balcony at the neighbor. Balcony hapo. Hard life that is. But then we're all about that life. Yeah. And then, you know, you've the set that you need. For that ideal setting, in an ideal setting, you need the ladder, you know, the screwdriver set, you know, spanners for adjusting, you know, the nails, the what do they call it? The clamping, the cabling. You need the cabling cable, that stand. Those these of zote tumeona ile mti yenye unaita mti. Yeah. Yes, watu wanaitumia. Na chuma. Chuma si tunatumia mti. And then it's all watu usahau wanasema network yangu ijashika, they forget to point it to the right direction, you know. Like there are different area segments for, you know, for different areas. And it's funny because in Do It Yourself, nowadays you're showing people how to do new things. I'm so excited because this is Arise Africa and we always try to show us new things. It's getting bigger and better by the day. I have no idea. I think tomorrow we'll start do random dancing in the on set. The Kemboy dance. The Kemboy dance. Yeah. But then Juma, more of poetry at the park. Yeah. It has grown a lot. You've mentored people. Who can you say have you have inspired you in your work, in what you do? In my work. Do I really have an inspiration? Okay, I'm inspired by what I really need in life. I can say that because I always want to do some change. Yeah, I always want change. So I feel if I don't do the change I need, then no one will ever do it for me. So I went into the poetry industry, saw what was happening. I needed change. Nasingengoje ifanyike. So I had to. You have to do it yourself. Yeah. And yeah, that's another DIY. If you feel that you need change, just do it yourself. Do it yourself. Do it yourself. And then the next segment, Kesha. Are you challenged? Do it for it yourself. Yeah. Are you challenged? You know, are you challenged with what you do, and you feel like I'm satisfied with what you do? You can always dream for better. What is the way forward for Juma as generally now that Poetry at the Park is already in you know, on air? Yeah. Soon to go on air, scheduled for September. Yeah. Soon to go on air, and it has been there for 2 years. A year now. Yeah. A year now, and it has grown that much because prominence. It has grown with that prominence. What is the way forward, you know, for Juma? How far do you see your vision? Wow, far. Far. I can see far. Yeah, I can really see far. Okay, for me, I've never maybe limited myself or maybe dreamt. Ati next year Santa kwa with 2 stages, wengine wako pale, wengine wako hapa. I always work hard and let stuff run. Like I just work hard. The sky is the viewpoint. No, stepping stone. Yes. Yeah. Stepping stone. Yeah, so there's something higher There's than something the sky. higher than the sky, because I always say the sky is the viewpoint. Unasimama hapo, then you just see. Yeah. It's not the limit. Yeah, it's not the limit. And that is, I'm curious. Is there you have told behind every successful man there's a woman. Is there a lady behind Juma? Yeah, my mom. My mom is behind me. Yeah, yeye uniombea. Yeah, Anakuombea. Yeye uniambianga. Nakuombea. Nakuombea. By the way, he doesn't know what I do in Nairobi. Anajua tu unafanya kazi Nairobi. Niko tu Nairobi. Uko Nairobi. But a lot of stuff ajuangi by the way in the art side. Because anaonangeo sio kazi. So I never talked to her about the art side, but yeye uniombea. Yeah, but then so if I can woman. Yes, there's a strong woman, your mom. Yeah. You should all have one of those strong women. Yeah. But then I'm telling you on behalf of every poet out there, you really do an awesome job, because everybody's always telling me, you know, Juma introduced me, Juma gave me the first platform, Juma, which is a good thing. I can also say even back in the day when I was still mixing between careers, you also gave me a platform back in the day. So I'm humbled to have you here. First event. Yes, I
remember I was so young and naive. Yeah, And you're not young. I was just naive. Okay, Yeah. okay, so we go to this new segment. It's called the health tip. And today we're going to talk about the benefits of banana. Wewe ni Mluya na- Bananas. wewe ni Mkisiwa Kizungu anapenda banana. Ba- You love, bananas. but then we all love bananas. But Yes. I'm from UG. Oh, so you love Yeah. bananas. Do you know the health benefits? Apart from kushibas. Sawa. We are just going to the health tip. Today we are learning a few tips about banana. Moving on to the health tips, where it's going to give us, some of the tips that you didn't know about bananas. Welcome back to Arise Africa, watu wanaoga uso. Hapana, And kuona adjusting, ndizi tamu. kuona ndizi tamu. Yeah. You just feel nini. Unajua ile ndizi imeiva bila stress. Haina Tena za vidonda. Nairobi, zile hapo mbele ni green, nyuma ni green, Katikati ni yellow. No. By the way, Zimeiva tu. we are all about that life, by the way, Yeah. because I can remember, in Nairobi, it's a hustle. Yeah. And there's this new bananas that come, iko green, mwisho, yellow, katikati. Yellow katikati. But then we've seen some of the health tips. Hoping you viewers at home you've learned, because we are learning a lot every day. Trust me, as we watch the things with you, because we're watching them with them, and as we prepare some of these things, we get to learn. So bananas, good for digestion. It's good for digestion. It resonates well with your body because it gives you energy to run the next day. People do eat bananas because bananas it gives you energy to run through the day. When you look at it, that's happy vitamins. But then it just gives you the energy to run through the day. Yeah. It helps you. It has a lot of fibers and nutrients that help you with your body to grow. And if you didn't know, now you know. If you didn't know, now you know. So because people always have this notion that ndizi ni a monkey. Yeah, kukula ndizi. Kukula ndizi pia, especially hiyo ni monkey business. Monkey Yeah, by the way, nimeona a lot of stuff yenye sijuangi about bananas. Yeah. You're learning every day. We are all about that life. Africa. We are all about that life, by the way, because Arise Africa is supposed to, to make you excited for the day. Just start for the day. Arise for the day. Yeah. But then I'm also having a good time with Juma. Yeah. Eventually in the show you will have to go to the Poetic Lounge, right? There's this lounge that I started. Nataka kuweka in the spot. Tai. Ukue ready for this moment. Koti. But then before that, we'll just discuss a little bit about safety tips. And today we're doing safety tip at work. What I can do, Now I might decide that Mwikamba will come on this set and start spinning in the seat without a helmet, without a, you'll just fall and break your neck. No, they're very. Trust me, they're very. Trust me. I'm so fine. So on to the news. Trust me, they're very segment. We move on to the safety tip. Yeah. What should you do at work that is safe for you? We have compiled a good animation that is going to show you, healthy tips at work. I'm trying to get interesting. Animation to show you how to be safe at work. We move on to our safety segment. Keep it Arise Africa. Remember, our interactive segment is at Aviation TV Kenya on Twitter, #Arise Africa. Aviation TV Kenya on Facebook, #Arise Africa. Just give your comments of your views of today's show. If you learned something, share it. If you got something that you think we need to talk about in any of our segments, please share it. And right now, we move on to the safety at work tips.
Yeah. Oh. Yes. Ah. Ah. Oh. Here. Huh. Ah. Huh? Ah. Oh! Huh? Huh? Blah 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 blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah
Blah blah blah blah. Oh. Blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Bye. Ah! Blah 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 blah. Huh? Huh? Oh my God. Oh, blah 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 blah. Huh? Huh? Ah! That's better. You can stop. Oh, I'm Juma, a spoken word artist, so I really don't have a piece, but I'll talk about something. Mi ni ule kijana wa mamboga, but hiyo in prevent kusmell vitu fishy, so my mom told me Take your career to the skies with Nairobi Aviation College. 2014 intake is in progress for certificate and diploma courses in aeronautical engineering, airport operations, general aviation piloting, electrical and electronics engineering, computer science and IT, hotel and catering, travel and tourism, journalism and mass communication, business management, supplies management, community development, clearing and forwarding, secretarial, CPA and ATC programs. Visit our campuses in Meru, Nairobi, Kisumu, Nakuru, Mombasa, Eldoret and Kitale. Our courses are IATA approved. Nairobi Aviation College. Profession is power. At the Kenya Institute of Media and Technology, we are the gurus in the training of certificate and diploma in journalism, computer studies, business administration, hospitality management, travel and tourism management, clearing and forwarding, social work and community development, and electrical and electronics. Visit us at our head office at Mtihani House and Taveta Court, Nairobi. Kenya Institute of Media and Technology. Technology is power. The boiling point mix. Active Sounds DJ. Attention, ladies and gentlemen. This DJ is awesome. Crossing over. Crossing over. As we crossing over. Jesus taking over.
Activate. Let go the wine, let go the wine. Dance with Christ like a sun you want shine. Active sounds, them sister you want shine. Your biggest, baddest sounds, dep on the era. Hello, I'm Juma, the spoken word artist. So I'll be doing something small, not really a piece, but something small. So this piece is called A Woman Made a Man. I blame that woman who never gave her daughter a chance to be a woman again. I blame that woman who never molded this man to suit her daughter's standards. I still blame that man who was never there during her daughter's birth. So wanasema mi ni ule kijana na mama mboga, but I can still smell vitu fishy. They say money doesn't grow on trees, then why do banks have branches? Side Mira kwa wengine inaonyesha kule wanatoka, kwa wengine inaonyesha wale wanawafuata. So haya maneno yasikuchanganye, ni kama unasikiza speaker za Rose Muhando. So wanasema before you dream inabidi ulale, but Martin Luther King alidream kwa podium mbele ya umati, na Obama is the living dream mbele ya umati. So you better dream of kwa chakula kaimati, kuishi nyumba za mabati, cause dream is free. So before I finish this, I'll say this. Nilimmeet kukiwa na blackout, but still nilijua alikuwa demu wa power mfly. Wengine walimuita daktari wa mapenzi, wengine wangemaji doctor na fly akwe amref. She was only 16. So mother yake alionekana 16 physically, but kwa ID ilikuwa 35 years old, mfly. Ile tu type unakula na macho, unawishi ungezaliwa mapema, at least ungepata chance, but she was a single mom. Wengi walijaribu, but wachache wangemwai. But kuna huyu mmoja alijaribu na kamwai. So it was Friday evening. Ashley alikuwa ametoka chuo mbioni kukuja kufanya saino ya mbao. So kufika kwa hawa alirash kuchukua mbao kwa safe yake ya mbao. So kufika kwa mbao ndi aliona 2 chairs ziko na manly jacket na bluba na vikombe mbili zenye zilikuwa zinakaa familia. So akasimama hapo kwa couch kungoja. After few minutes akasikia ouch. Kumba kajua yuko peke yake kwa hao. Pia kulikuwa na mom na another man. So before time iende, see this man will come, then the mama akafanya introduction. Hi, this is Ashley, my daughter, and Job. This is Ashley, my daughter, and Ashley, this is Job, a close person in my life. Atakuwa naishi na sisi for a while. This story kubamba Ashley, so akaenda straight kwa hao kungoja, but after some time sisapa ilikuwa ready, so akakuja akaanza kukula. Hapo ndio alinotice venye mom was so caring at him, na venye Job was just staring at her na kumuguza kuza chini ya table akijifanya na kunywa maji. Kumbe alikuwa tu anamkatia chini ya maji. So the next day mornings, mama alienda Job, ilikuwa Sato. Na kama hiyo siku kuna mtu wa kwenda Job, basi alikuwa ni Job. So si aliamka morning with swagging solemn eyes akion, akienda kufanya coffee, na kuendelea kuona Teen Republic. Hapo ndio Job alitoka mbioni, akakuja akampata kwa couch akamwambia, hi, usijali, your mom is not around, but I'm here, can take care of you. Hapo ndio Ashley alishtuka na akasleep. Kikombe ilikuwa kwa mkono ikaanguka, then alimshika tight akampush kwa couch, na ouch, ile kitu ili happen nyepeka na jua na Job. Then early morning next day akamka kuambia mom, can I have a minute of your time? Atakwambia what really happened jana jioni. Then the mom akamwambia, Ashley, yeah, Narash, Job, I'm so late. Can we talk about it in the morning? So si ilifika morning. Ashley akangoja hadi jioni. Kufika jioni mama alirudi back akamwambia, Ashley, aki nimechoka sana. Can we talk about this in the morning? So si next Saturday ili happen again, next Saturday ika happen again, next Saturday ika happen again, and on the 4th Saturday, Ashley was nowhere to be seen. So this is a true story. I'm out.
So there is an emotional side in there. Nakwambia Roho imekubali. roho yangu. But then that was a moving piece. What inspired? This is a true story now. Let me be serious about this. This is a true story. There's a lady friend of mine who was raped by the mom's boyfriend. Wow. Yeah, so it's a huge story by the way. I'm doing a play on it. Yeah, actually I'm working on a play. I'm also a scriptwriter. So we are doing a play soon called okay, the tagline is if Jesus was crucified and no one knew about it, what nini ingefanyika? Yeah. Jesus Like alikufa. it wouldn't make any Any sense. So sense. yeah, so we are talking to those ladies who are sexually abused or raped and all that. And then they have to be silent about it. Silent about it. So the play is called Spit It. Spit it. Yeah, so come and spit it. When is it happening? How Soon. Soon. You'll Soon, give us soon, the yeah. updates, and Yeah. we'll just be free to tell. Yeah, it but you to can get public. us on Facebook. Facebook, Poetry at the Park. Yes. Then you get more details on it. Facebook, it's a page. Yeah, a fan page called Poetry at the Park. You Yes, can also like follow us at the PAP Clan. PAP, Yeah. Poetry at Park. Yeah. At the Park. Yeah. PAP Clan on Twitter. On Twitter, the PAP Clan. You can also follow me at Dreamer Pixels. At Dreamer Pixels, Yeah, or Facebook Juma Dreamer. Juma Dreamer. Yeah. Those are your platforms. Yeah. And I've got to say that some of the things that inspire you are the things that move the society. Yeah, for me, Is that the story you intend to tell? Yeah, for me, I always talk about real stuff that happen that people are so afraid to talk about. Because I remember these ladies around 24 right now, and the mom at Ajuangi, such a thing happened. So just few friends know about it. Wow. Yeah. Sad life is it, but then they're so lucky because there are always people like you, people like us to tell it like it is, how it is out there. Yeah. And we before I end this show, now that has just created another mood in my mind. Yeah. And before I end this show, I'd like to to first go to the good vibes, and then then end the show with the documentary. So we're going to have 2 consecutive segments after this. We first go to the good vibes, then environmental feature, because that is we had all that in our segment today. We're But then feeling thank you for coming. We're feeling very green. Yeah. In your poetic lounge. Now I'm in your space. Yeah. This is my hood. Okay, is there anybody you'd like to big up before I end this? Oh, everyone, every poet, every musician, if you're good in music, that is. Yes. Yeah, every musician, every poet, if you've ever performed at Poetry at the Park or any other platform, your poetry, musicians, my fans wote wa Poetry at the Park, thank you, big up. Nyinyi ndio mnafanyanga tunakuwa penye tuko. And my parents, everyone. Yeah, bora unanijua. Bora unamjua. Mara hiyo. Thank you very much, Juma. It has been a pleasure having you. I've known your second name. I'm not repeating it because it's on the screen. And then we've got to know. We'll catch up, Don't be a stranger. Yeah, I'll be back again. Don't be a stranger. Hapa tu nijibambe, but thanks for having me. I've had a good time. Kuamka morning, and then I'm feeling so hot literally right now. Yeah, because I really had a good time. And you guys are amazing. Thank you very much. Yeah. It's statements like that keep us going on. Yeah. That has been Arise Africa today. Remember, our social platform is Aviation TV Kenya on Facebook, at Aviation TV Kenya on Twitter, #Arise Africa. And we remember #Arise Africa, and just more of that. The people who make this happen, my whole technical team. We've got Alex Munyao, my cameraman. We've got Mito, we've got Mito, my cameraman. We've got my director, my producer Joel on screen. They've decided to bring it on screen. My directors, you can see them working hard. Kevin, and there's Kefa in a suit. That is my whole technical team. Thank you very much for making this happen. Yeah. Now you know how it happens. Crazy behind there. Whatever you see on here, all this is because of those guys. I'd like to thank them so much. And we end this on good vibes, then the environmental feature. Until tomorrow, same time, same place. This has been Arise Africa. Peace out. Peace out. Uwezo
kusimama imara juu ya neno lako. Uwezo wa kusimama imara juu ya neno lako. Yesu amempiga shetani mateke, sababu ya mateke mimi niko huru. Yesu amempiga shetani mateke, sababu ya mateke mimi niko huru. Booty dance, booty dance, oh oh oh. 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 My life I give it to you, you. Booty. My life I give it to you, you. Booty, oh oh oh. Oh oh. Booty, oh 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 oh. You love me, you love me. Mpango wa kando, mpango wa kando, acha mpango wa kando, mpango wa kando, acha mateke, sababu ya mateke mimi niko huru. Simba ni kama ng'ombe wangu, sasa naweza kuwakamua maziwa kwa ajili ya familia yangu. Kwa Waafrika wengi, simba ni adui. Kwa wengine, simba amekuwa rafiki mkubwa. Filamu hii itaonyesha namna simba na binadamu wanaweza kuwa marafiki kwa faida ya wote. Kwa karne nyingi, binadamu na simba wamekuwa wakiishi katika ardhi moja Afrika, na mara zote hawakupendana. Na kwa kweli, mgongano kati ya simba na binadamu umekuwa mkubwa kiasi kwamba uzao wa simba umepungua kwa kasi. Simba anavamia na kuua ng'ombe, naye anauawa kwa kuchomwa mikuki, mitego au kwa sumu. Simba wanauliwa kwa ajili ya viungo vyao ambavyo huuziwa wageni. Watu wamekuwa wakichukua maeneo zaidi, huku wakiacha simba na maeneo madogo ya kuishi na wanyama wachache wa kuwawinda. Miaka 60 iliyopita kulikuwa na zaidi ya simba nusu milioni Afrika, lakini sasa wamebaki wachache zaidi, chini ya 30,000. Muda mfupi sana, migongano baina ya simba na binadamu itakwisha, kwa sababu simba hawatakuwepo tena.
Afrika ni sehemu maalum na simba ni miongoni mwa wanyama muhimu sana Afrika. Kukiwa na simba, Afrika itadumu. Watalii wataacha kuja kuona wanyamapori kama simba hawatakuwepo, na watu wengi watapoteza kazi zao. Bila simba, mataifa mengi ya Afrika watapoteza mapato na hivyo watapata shida. Bila simba katika mazingira yake, dunia itakuwa haina uwiano. Hali ya kiasili itaharibika na kuacha uzao wa viumbe hai wanaoliwa na simba kuwa wengi na kufa. Lakini sana bila simba, binadamu atapoteza alama ya uwezo, uzuri na nguvu za asili. Tamaduni nyingi za Afrika ambazo zinatukuza simba kupata matatizo yasiyoweza kurekebishika. Ni lazima kuzuia kupungua kwa simba mapema, kwani dunia haitaweza kurejesha simba kama tutaruhusu wapotee sasa. Mradi wa Lion Garden imeundwa kwa lengo la kuzuia kupungua simba kwa kazi. Lion Garden wanatumia asili ya Wamasai na majukumu ya Morani katika kupunguza migogoro kati ya simba na binadamu. Kwa tamaduni za Masai, Morani ni askari wa Kimaasai. Wajibu wao ni kulinda jamii dhidi ya wanyama pori na makabila mengine. Siku zote jamii huwategemea Morani kwa ajili ya ulinzi. Mradi wa Lion Garden hutumia ujuzi wa kijamii kwa kuwatumia Morani ambao wana ujuzi wa kiasili kuhusu uhifadhi. Hivyo basi, wanazuia simba kuua mifugo na migongano baina ya wafugaji na simba. Njia hii ya pekee ni msingi wa mradi wa Lion Garden. Ore ena project na Lion Guardian na mradi wa Lion Guardian ni nzuri kwa sababu kulingana na utamaduni wa Kimaasai, Warani ndio walinzi wa jamii. Wanawalinda dhidi ya uvamizi wa makabila mengine ama dhidi ya wanyama wakali kama simba ambao hula mifugo mistuni. Mradi unapoandika Warani inawapa majukumu wanazozifahamu vizuri kuambatana na mila na desturi ya jamii. Mradi wa Lion Gardens hutoa ajira kwa Morani kutoka kila eneo kufuatilia simba na wanyama wengine. Kazi yake ya kila siku ni kufuatilia simba wote ndani ya eneo lake alilopangiwa na kujua mahali walipo na nini wanafanya. Wanatumia kifaa kinachotumika kuweka alama ya mahali walipo, miguu na mahali ambapo simba wamelia chakula. Kifaa hicho kinaitwa GPS. Hii husaidia kupata takwimu na taarifa za simba. Baadhi ya simba wamevalishwa kifaa shingoni na Lion Guardian huwafuatilia simba hao kwa kutumia kifaa kinachoitwa radio telemetry. Pia hufanya kazi na wanasayansi kwa kuwafisha kifaa ambacho husaidia Lion Guardian kufanya kazi karibu na simba. Ya ore nologaro na laira nani adol ipur na sikiria. Ara duo pende ngongu ipuriro. Ore ngai simba wa kwanza kumuona akiguruma ni Sikiria. Tulipomfalisha Sikiria chombo cha kuonyesha mahali alipo, mimi nilimgusa kwa mikono yangu. Nilisikia vizuri kwani sijawahi kushika simba aliye hai kisha nimuone akienda.
aiu taas ntokitin kumok naleng naarripakine sinye oltau lai. Kwa sababu wanajua mahali simba walipo, basi wanatahadharisha wachungaji wasilishe mifugo karibu na simba ili kuepusha mauaji. Ikitokea simba ameua mifugo, Lion Guardian hujua muda, mahali tukio limetokea. Pia wanaelimisha wanajamii kujua mbinu zifaazo kulinda mifugo. Lion Guardian husaidia jamii ya wafugaji kutafuta mifugo waliopotea na kuboresha maboma yaliyo dhaifu. Mimi ni mzee kutoka Orngoswa na jirani wa Lion Guardian Mokoi, ambaye alinisaidia kutafuta na kulete nyumbani ng'ombe zangu 10 zilizopotea, na pia aliwapata mbuzi wangu waliopotea sehemu ya Ilchalai, na hata hutoa ujumbe mifugo wanapoliwa. Lakini tangu niliposaidiwa na Lion Guardians kujenga boma, sijawahi kupata ufanisi tena. Hata iwapo mbinu dhabiti ya uhifadhi inatumika, migongano bado inafanyika. Migongano ikitokea, Lion Guardian huwa watu wa kwanza kujua na kuwajibika kuwazuia wafugaji kwenda kuwinda na kuzuia mauaji. Ajiranga meteriananga yankarnolowel. Wale nasanti atua sonari. Baada ya kuua simba, nilipewa jina Miteriananga. Mimi ni Lion Guardian katika eneo la Lengesi. Mimi ni mtu mwenye heshima sana na niliongeza hekima nilipojiunga na mradi wa Lion Guardians. Hii imekuwa taaluma kubwa kwangu kwa kuzuia uwindaji wa simba, kwani sitishii mtu yoyote bali ninazungumza nao vizuri. Majukumu ya Lion Guardian ni ya asilia na hushughulika kama askari wa kijamii ambao wana ujuzi wa kitamaduni na uhusiano wa karibu na simba. Pia wanajua mizunguko na namna ya kuwafuatilia. Lion Guardian ni hazina inayodhaminiwa na jamii kwa kupunguza migongano, kulinda mifugo na kulinda simba. Pia wanawezesha maisha yawe bora kwa kila mfugaji. Faida za mradi wa Lion Guardian kwa jamii ambapo mradi upo ni muhimu. Kutoka mwaka wa 2012, Lion Guardian wamewezesha kutafuta na kurejesha mifugo zaidi ya 11,000 yenye thamani ya dola milioni 1. Baadhi ya mifugo yangeuawa na wanyama wakali kama isingepatikana. Lion Guardian wamesaidia jamii kujenga maboma 300 mwaka wa 2012. Kati ya hayo maboma, zaidi ya 90% hawajapata uvamizi mwingine wa simba. Wakiwa porini, Lion Guardian pia husaidia jamii yao kurejesha mifugo waliopotea na kutoa taarifa za uwepo wa utembezi wa watu wenye mashaka ndani ya eneo. Mmoja wa Lion Guardians alitujulisha habari iliyopelekea kukamatwa kwa majangili waliojihami na bunduki wakipanga kuvamia jamii. Lion Guardian hupata elimu na mafunzo ya kiufundi. Kuwa Lion Guardian ni kazi nzuri na yenye sifa. Lion Guardian wanaheshimika kutokana na kazi ya karibu na simba na jamii, ambayo kiutamaduni hupata heshima kuwa mashujaa wa simba. Sijawahi enda shule. Kwa hivyo sasa ninaweza jaza makaratasi zangu kutumia GPS na chombo maalum cha kutafuta simba, na hii imeniongezea heshima na hadhi kubwa katika jamii. Kila Lion Guardian humpa simba jina na hivyo anapata umiliki na kumfuatilia. Lion Guardian wanajifunia simba wao na huongeza uwezo wa simba kuzaliana katika kiwango kinachovumilika
pamoja na wanyama wengine na jamii. Ewe na le ore na rale lo wara na rale lo hali sikiria na lo kumo pi na yela de kale da mugiru na. Wakati Sikiria alipokuja, alijamiana na kike watatu na wakapata watoto wengi ambao kwa sasa wamekuwa wakubwa. Ninajua hawa watoto kwa majina kama watoto wangu. Nagira na railinda tena ko bai ma amu rana lo wara kumo na rasi lo wara bororo na ko na agra kana na raramar ana ingara indi. Lion Guardian kwa kushirikiana na marafiki wengine vijijini wanaoshughulika na uhifadhi kama vile Predator Conservation Fund, Big Life, Kenya Wildlife Services na Amboseli Savo Ecosystem Game Scout wameweza kuzuia zaidi ya matukio 100 ya kuwinda simba kwa kipindi cha mwaka wa 2011 mwaka wa 2012. Hii imesaidia kuongeza idadi ya simba kwenye eneo husika na idadi ya watoto imekuwa ikiongezeka. Ereti lowarak irmasai tonkoitoi kumok. Ore nabo na ore Yohana Group Ranch kintaitoi laleta likiramatie ing'uesi na kigira atumie ropiyiani kumok naayia irmembai lang epuo basari. Simba hufaidi jamii kwa njia tofauti. Sisi tumeanzisha eneo la kuhifadhi wanyama wa pori ambao hutuletea mapato mengi. Tunatumia pesa hizi kwa ajili ya karo, deni za hospitali, mishahara ya maskauti na pia matumizi menginezo kwa ajili ya wanachama. Kama sio uwepo wa simba, watu wengi wangebaki maskini kwani ng'ombe zao zilikufa wakati wa kiangazi. Igeriro si iltung'anak kumok tenkaraki ena siai olowuarak. Tenemume olowuarak enata naa meetai Game Scout, enata meetai Lion Guardian, enata meetai iltung'anak kumok oleng oigerito kuna siaitin oong'uesi. Naiwuo adol ajo eeta lowuarak faida. Nimekuja kutambua kwamba simba ni mnyama mwenye manufaa kwani watalii huja kwa minajili ya kuona simba. Tangu niwe Lion Guardian, nimefaidika kibinafsi kutokana na kazi ya simba na kusaidia familia yangu. Niko sawa na anayeuza ng'ombe kwa ajili ya familia yake. Ninaheshimika sana na jamii kwani kila wakati simba wanapoleta madhara, niko hapo kusaidia. Tienda lowuarak makosa riweni taunye na lazima peye ati na yake ninje community. Atine esiai olowuarak tenewei. Kama hakuna simba, hakuna kazi. Kama simba ipo, tunapata ajira kama Lion Guardian. Kila mwaka, Lion Guardian wote hukutana na kusherehekea kazi zao za pori kutoka nchi zote zinazoendesha mradi huu ili wabadilishane mawazo na uzoefu wa simba. Kutakuwa na mashindano kwa ajili ya Lion Guardian. Tukio linahusisha kukimbia mita 100, kurusha mikuki na fimbo, utumiaji wa radio telemetry na mipira wa miguu. Mwisho wa mashindano, kila mshindi atapewa zawadi na Lion Guardian aliyeonyesha kufanya vyema katika majukumu yake atapewa zawadi ya kipekee. Ore tenkaraki esiai sidai naasita. Nimesawadiwa mara 2 wakati wa mchezo wa Lion Guardian. Lengo kuu la Lion Guardian ni kupunguza migongano kati ya mifugo na simba, kuangalia mwenendo wa simba, kutoa ajira na kuwanufaisha wanajamii na kuzuia mauaji ya simba. Afrika ni nyumbani kwako na pia ni nyumbani kwa wanyama wakubwa. Kati yao ni simba. Hatima ya simba kuendelea kuwepo lipo mikononi mwako. Faida zinazotokana na uwepo wa simba ni kubwa kuliko kuishi bila simba. Mauaji ya simba sio suluhu ya matatizo kwa mtu yeyote. Kadri idadi ya simba inavyoongezeka, ndivyo idadi ya Lion Guardian wanavyoongezeka. Kadri idadi ya simba inavyoongezeka, ndivyo inaongeza nafasi za kazi kwenye uhifadhi na inawezesha kujua hatima ya baadaye ya utalii na maendeleo ya kiikolojia ya watu wako. Kukiwa na simba wa kutosha,
kutakuwa na uwiano ambao utafanya viumbe hai waishi na kuongezeka. Dunia bila simba ni dunia ambayo itaomboleza milele. Mradi wa Lion Guardian itakusaidia wewe uwe rafiki wa simba kwa faida yako, simba wako na mali ya baadaye ya Afrika.